4 in Bali and I'm super tired and super tanned. So finally silent day అయిపోయింది బాలీలో. అందుకే ఈరోజు పొద్దున్న లేచి కాస్త ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకుని 10 minutes కూర్చుని బయటికి వెళ్ళాను. పొద్దున డైమండ్ బీచ్ ఒకటే కవర్ చేయగలిగాను. సో డైమండ్ బీచ్కి వెళ్ళాను. ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్. మీరు వెళ్తే ద కలర్స్, ఆ బ్లూ వాటర్ ఎంత బాగుందంటే ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ జస్ట్ టూ గుడ్. అక్కడ కాసేపు టైం స్పెండ్ చేసి వాపస్ వచ్చేసాను. అండ్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్, సో ఐ వాజ్ స్వెట్టింగ్ లైక్ క్రేజీ. సో మళ్ళీ షవర్ తీసుకుని హోటల్ నుంచి పోర్ట్కి స్టార్ట్ అయ్యాను, నూసా పెనిడా పోర్ట్. అండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బాలీకి బోట్ తీసుకున్నాను. ఐ వాజ్ లేట్ టు దాట్, సో 1.5 hours వెయిట్ చేసి మళ్ళీ బోట్ తీసుకుని బాలీకి ఇప్పుడే రీచ్ అయ్యాను. ఐ హ్యాడ్ అ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్లాన్ టుడే, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అది అయ్యేంత టైం ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3:30 అవుతుంది అండ్ ఐమ్ సూపర్ హంగ్రీ. ఫస్ట్ తినాలి. సో యా, ఐ విల్ సీ. Idi na room, it's a mixed dorm and this is Hostel Changu. Let me quickly get ready and start to Ulundanu Temple, which is 2 hours from here. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఉలుందాను బెనాథన్ టెంపుల్. ప్రొనౌన్సియేషన్ తప్పైతే క్షమించండి. సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్లోటింగ్ టెంపుల్ బికాస్ వాటర్ పైన ఉన్న టెంపుల్ కాబట్టి. చూడ్డానికి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ప్లెజెంట్ వెదర్ ఉంది, అంతా బాగుంది. కానీ నేను చంగు నుంచి 2 hours బైక్ రైడ్ చేసుకుని వచ్చాను, అది కూడా వర్షంలో. ప్లస్ 7 o'clockకి ఈ టెంపుల్ క్లోజ్ అయిపోతుందంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా బైక్ రైడ్ చేసుకుని వచ్చాను అనమాట. 2 hours బైక్ రైడ్ వర్త్ ఇట్టా ఈ టెంపుల్కి అంటే? ఇన్ మై ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ ఐ వుడ్ సే మేబీ నాట్. యూ కెన్ టోటలీ స్కిప్ ఇట్ అనిపించింది నాకు ఎందుకో. ప్లస్ ఐమ్ హంగ్రీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫుడ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మై లంచ్. ఏమీ తినకుండా 2 hours అబ్బా, ఆ బైక్ రైడ్ అయితే వెళ్తూనే ఉంది, నెవర్ ఎండింగ్ అనిపించింది. ఇంత బైక్ రైడ్ చేసి ఫొటోస్లో ఐ థింక్ ఇట్ లుక్డ్ బిగ్గర్, ఇట్ లుక్డ్ బెటర్. ఇక్కడ అంతా నాకు అనిపించట్లేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. Namaste. Namaste. You want to say hello to my vlog? Of course. Hello. Nice meeting you. Yeah, me too. Yeah. So yeah, 2 hours bike ride. I don't know if that is something I would expect. So yeah. Okay, so very good morning guys. హాస్టల్ చంగులో ఉన్న నైట్ నేను చెప్పాను కదా బైక్ రైడ్ చేసుకుని 2 hours డ్రైవింగ్ చేసుకుని వెళ్ళానని. సో ఐ వాజ్ సో టైర్డ్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ ఐ జస్ట్ కేమ్, టుక్ అ షవర్ అండ్ స్లెప్ట్ లైక్ క్రేజీ. ఇప్పుడే పొద్దున లేచాను. సో ఐ కెన్ గో టు ద లెంపుయాంగ్ టెంపుల్ విచ్ ఇస్ 2 hours ఫ్రమ్ హియర్. సో తొందరగా లేచి తొందరగా వెళ్ళాలి. ఆల్సో ఐమ్ షేరింగ్ అ రూమ్ విత్ 2 other guys. ద నైస్, ఇట్ వాజంట్ వియర్డ్. దిస్ సీమ్స్ స్వీట్. అంటే ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేదు, జస్ట్ హాయ్ బాయ్ అంతవరకే, గుడ్ నైట్ అని చెప్తే పడుకున్నాను నేను. సో ఐ టుక్ అ షవర్ అండ్ జస్ట్ స్లెప్ట్. సో ఇప్పుడు ప్లాన్ ఇస్ టు గో టు లెంపుయాంగ్ టెంపుల్ విచ్ ఇస్ 2 hours ఫ్రమ్ హాస్టల్ చంగు అండ్ దెన్ టు సెకంపుల్ వాటర్ఫాల్స్ ఫ్రమ్ దేర్ విచ్ ఇస్ 2 hours అగైన్. సో ఇట్స్ అ వెరీ హెక్టిక్ డే. ఇప్పటికి డ్రైవర్ కింద వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఒక 1/2 hour నుంచి. సో ఐ షిల్ గో. ఆల్రైట్. ఎంత సన్ ప్రొటెక్షన్ రాసిన ట్యాన్ మాత్రం ఎట్లయినా అవుతున్నాను. ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ ఎనీ యూజ్, బట్ అగైన్ తప్పదు కదా. ఓకే, బాయ్ బాయ్ బాయ్. సో ఎస్, ఫస్ట్ థింగ్ డ్రెస్ చేంజ్ ఉంది. ఎందుకంటే నేను లెంపుయాంగ్ టెంపుల్కి వెళ్ళాలని చెప్పి అది వేసుకున్నాను. కానీ బయటికి వచ్చాక డ్రైవర్ పెద్ద స్కామ్ చేద్దామని ట్రై చేశాడు. నైట్ చెప్పిందేమో
500 Indonesian rupiahలో I take you to Sekumpul waterfalls, Lempuyang temple and Ubudలో వాపస్ దింపుతా అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు పొద్దున సడన్లీ ఈజ్ లైక్ 750 అవుతుంది Indonesian rupiah, which is expensive, very very expensive. సో I was like వద్దు అది ఇది అని చెప్పి క్యాన్సిల్ చేసేసాను. I mean, see, in the end ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆల్మోస్ట్ 650 వరకు దిగుతారు. I would have gone, but he tried scamming అని చెప్పి వదిలేసాను, అతనైతే నాకు వద్దు అని. అండ్ దెన్ లేటర్ ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందామని సిస్టర్ ఫీల్డ్స్కి వచ్చాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ సో గుడ్, ద బౌల్స్ హియర్ ఆర్ రియలీ గుడ్, జ్యూసెస్ ఆర్ గుడ్, అన్నీ బాగున్నాయి. నాకైతే చాలా నచ్చింది. యూ గైజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇన్ సెమియాక్ యూ షుడ్ ట్రై సిస్టర్ ఫీల్డ్స్. యా, అదైపోయాక నేను హాస్టల్ చంగు నుంచి సిస్టర్ ఫీల్డ్స్కి గ్రాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను. సో గ్రాబ్కి వచ్చిన డ్రైవర్తో మాట్లాడి అతన్ని ఇప్పుడు సెకుంపుల్ వాటర్ ఫాల్స్కి తీసుకెళ్ళమన్నాను. అలాగే అతన్నే ఆన్ ద వే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, బ్యాక్ టు ఉబూద్లో కూడా తెగలాలంగ్, రైస్ టెరెస్, సేక్రెడ్ మంకీ ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ కవర్ చేసి హాస్టల్లో దింపేమని చెప్పాను. I'm fine even if we don't have time to cover the rice terrace and monkey forest, but please I just want him to take me to waterfalls and then back to Ubudlo hostel lo nannu odlesna chaal naku. Yeah, oka decent price cheppadu. He told 650 700 cheppadu. I got it down to 600 Indonesian rupiah, which is still okay because Second waterfalls is very very far. So yeah, we're starting now. I'm hoping it's worth it. లెట్స్ సీ. నిన్నట్లాగా నిన్న ఒలుంగాను బెరాతన్ టెంపుల్ లాగా ఉండకపోతే చాలు, బికాస్ ఇట్స్ అ లాంగ్ డ్రైవ్, 2-3 hours పడుతుందంట ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి. సో లెట్స్ హోప్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నైస్. Waterfalls tarvata I came straight to check into my hostel in Ubud for the next 3 days. This is my room. Let me start off with the washroom. Neat and clean. Okay, ఇక్కడ 4 beds ఉన్నాయి. Actually ఇది all girls dorm. I actually chose the mixed dorm, కాకపోతే ఒక అబ్బాయికి బై మిస్టేక్ ఆల్ గర్ల్స్ డామ్లో పడితే he requested if I could switch with him and so I did switch. సో నాకు ఆల్ గర్ల్స్ డామ్ వచ్చిందనమాట. It's very 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 well maintained. అసలు this is my locker, so I put all of my important things here. For now I left my luggage here, I put it in. This is the balcony, or yeah, ఇక్కడ అన్ని ఫుట్వేర్ పెట్టచ్చు, అండ్ ఐ ఆల్రెడీ హంగ్ మై క్లోత్స్ దేర్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్. అక్కడ యూ కాంట్ సీ రైట్ నౌ, ఐ షో ఇట్ యూ లేటర్, బట్ అక్కడ పెడిక్యూర్, మ్యానిక్యూర్ అండ్ బ్యాక్ మసాజ్ ఫర్ 15 minutes ఫ్రీగా చేస్తారు. ఫ్రమ్ 12 PM to 6 PM ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా చేస్తారు. దిస్ ఇస్ క్రేజీ. అసలు ఆ బెడ్ సైజ్ చూడండి, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. నాకైతే ఆఫ్కోర్స్ సరిపోతుంది, బట్ ఐ థింక్ ఇన్ జనరల్ ఆల్సో ఇట్స్ అ బిట్ స్పేషియస్. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇక్కడే ఉంది. వ్యూ ఇస్ నైస్. ఇట్స్ వెరీ వెల్ మెయింటైన్డ్. ఇగ్నోర్ మై ఫేస్, వాటర్ ఫాల్స్ అయిపోయాక బాగా తడిసిపోయి చాలా అలసిపోయి వచ్చాను, బట్ ఐమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ప్లేస్. మసాజ్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రీగా, అండ్ దెన్ ఇట్స్ లుక్స్ వెరీ హ్యాపెనింగ్ యాజ్ వెల్. ఈరోజు నైట్ అయితే బార్బిక్యూ నైట్ ఉందంట, ఫర్ విచ్ యుల్ హ్యావ్ టు పే 100,000 Indonesian rupiah per person.
బట్ ఇట్స్ నైస్, అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్. అండ్ ఎవరో బాలినీస్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి ఉంటుందంట. ఐ డోంట్ నో, ఐమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్, ఐమ్ ఎక్సైటెడ్. అండ్ పీపుల్ హియర్ ఆర్ వెరీ స్వీట్. నాట్ జస్ట్ దాట్, ఇక్కడ కలిసి కొన్ని యునో టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తారు. టూర్స్ యాజ్ ఇన్ ఐ మెంట్ డే టూర్స్, లైక్ కలిసి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అక్కడక్కడ తీసుకెళ్తారు. ఈరోజు నైట్ ఒక నైట్ క్లబ్ సీన్ కూడా ఉంది. దానికి అఫ్కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు పే ఒక సేమ్ ఐ థింక్ 100,000 Indonesian rupiah per person. But కలిసి అందరితో ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ కమ్ సోలో, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. యూ కెన్ మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఈజీలీ, యూ కెన్ గో అవుట్, ప్లాన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ మేడ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో జాయిన్ ఇన్. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ లవింగ్ ద వైబ్ హియర్. Today again, it's chala early, 4 a.m. in the morning, so I could at least make it to the Lempuyang Temple today. Chuddam, driver aithe vasta annadu 5 hoping to make it on time today at least and not wait in the queue for the pictures. This is the famous Lempuyang Temple, also known as Gates of Heaven. ఈ టెంపుల్ నుంచి మౌంట్ అగూంగ్ బ్యాక్డ్రాప్తో యూ కెన్ గెట్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఐకానిక్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ టెంపుల్ ఇస్ ఆల్వేస్ సో క్రౌడెడ్. కానీ పిక్చర్స్ చూసి మోసపోకండి, ఎందుకంటే మీరు చూసిన ఆ జా డ్రాపింగ్ పిక్చర్స్లో ఉన్న స్టిల్ లేక్ అసలు ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఫోటోగ్రఫర్స్ ఒక మిర్రర్ పీస్ని మీ ఫోన్ కింద పెట్టి ఆ ఫేక్ స్టిల్ లేక్ని క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ ఈ పిక్చర్స్ కోసం మీరు ఎంత ఎర్లీగా వెళ్ళినా అట్లీస్ట్ ఒక 3 hours వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 5కి పొద్దున్న లేచి 7 కల్లా ఎక్కడుంటే ఐ థాట్ తొందరగా అయిపోతుందని, బట్ 3 గంటల నుంచి ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను జస్ట్ ఫర్ అ పిక్చర్. అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ హియర్, ఇంకా నా ఛాన్స్ రాలేదు. ఓ మై గాడ్ గైస్, దిస్ ఇస్ హారబుల్. 3 hours వేస్ట్. ఈ టెంపుల్ 24 hours ఓపెన్ ఉంటుంది, సో మీరు ఎంత ఎర్లీగా వెళ్ళగలిగితే అంత మంచిది. అంత ట్రావెలింగ్ చేశాక ఒక డేలో 7 hours దీనికి కేటాయించి జస్ట్ ఫొటోస్తో బయటికి రావడం నాకు ఏమాత్రం సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వలేదు. ఇంకో 1 hour వెయిట్ చేశాక ఫైనలీ నా ఛాన్స్ వచ్చింది. సో పిక్చర్స్ చూసి మీరే డిసైడ్ అవ్వండి వెదర్ ఆర్ నాట్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. Tegalalang rice terrace, బాలీలో ఇంకొక మోస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్ ప్లేస్. I of course had to come here not only for the view of rice paddies but also to get the famous Bali swing pictures. Entry fee కట్టాక you can enjoy the place as it is by walking around, but యాక్టివిటీస్కి సెపరేట్గా పే చేయాలి. సో బాలీ స్వింగ్కి కూడా సెపరేట్గా పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ స్వింగ్స్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు చూస్ చేసుకునే స్వింగ్ టైప్ బట్టి ప్రైస్ డిఫర్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీకు నచ్చిన కలర్లో డ్రెస్ రెంట్కి తీసుకుని ఫొటోస్ దిగొచ్చు. దాట్ వే ఇదొక ప్రాపర్ కమర్షియల్ ప్లేస్. టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డే ఇన్ బాలి అండ్ నేను మంకీ ఫారెస్ట్కి వచ్చాను. ఇది హాస్టల్ నుంచి లిటరలీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ 700 meters వరకు. సో ఇక్కడికి వచ్చాను. కొంచెం భయం వేస్తుంది బికాస్ ఐమ్ షిట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ మంకీస్, బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇక్కడ వాళ్ళని వెల్ ట్రైన్ చేసి ఉంటారు బికాస్ వాళ్ళకి చాలా హ్యూమన్స్ చాలా అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు. కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై అండ్ బీ అ లిటిల్ రిలాక్స్డ్, బట్ యా లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. చాలా చాలా వేడిగా ఉంది. ఈరోజు పెద్ద ప్లాన్స్ ఏం లేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చిల్. యాక్చువల్లీ పొద్దున మౌంట్ బటూర్ ట్రెక్ ఉండింది, కానీ ఐ జస్ట్ నీడెడ్ టు స్లీప్. ఈరోజు స్పా, మంకీ ఫారెస్ట్ అండ్ ఉబూద్ మార్కెట్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళగలిగితే ట్రై చేస్తాను.
మంచిగా తిని మంచిగా స్పా చేసి జస్ట్ రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటాను. సో ఐ టేక్ యూ త్రూ మై డే. That was my last day in Ubud. మంకీ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాను, మంకీతో కొరిపించుకున్నాను, బట్ ఇట్స్ ఆల్ ఫైన్. నా హార్ట్ స్కిప్ టు బీట్ లిటరలీ ఆ మంకీస్తో ఉన్నప్పుడు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ది ఎండ్. ఐ వాజ్ ఓకే. యా, ఈరోజు అంతా చిల్ అయ్యాను, రిలాక్స్ అయ్యాను. రేపు పొద్దున ఫ్లైట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ మై లాస్ట్ డే ఇన్ ద హాస్టల్. ఈ హాస్టల్ గురించి ఐ షుడ్ డెఫినెట్లీ మెన్షన్ వన్స్. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ పేడ్ ఫర్ దిస్, ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది. ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఏదో అలా కాకుండా యాక్చువల్లీ మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది. పక్కనే ఒక ఐవీ కెఫే అని ఒకటి ఉంది, బ్యూటిఫుల్ cafe. The food is amazing. If you are ever in Ubud and here, you should definitely check out Ivy Cafe. The food is really good. అదే కాకుండా ఫ్రీ బ్యాక్ మసాజ్, మ్యానిక్యూర్, పెడిక్యూర్ ఏ హాస్టల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఈ హాస్టల్ ఇస్తుంది. ఇట్స్ అ బిట్ ప్రైసీ, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్ ఇన్ ది ఎండ్. వీటన్నిటికీ మించి ద వైబ్ హియర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ స్టన్నింగ్. ఈవినింగ్స్ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ పెడుతూ ఉంటారు. ట్రివియా నైట్, బియర్ పాంగ్, బార్బెక్యూ నైట్, ఏదో ఒకటి పెడుతూ ఉంటారు. సో దట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్స్ నైస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, బాలి వాజ్ నైస్. ఈ టూరిస్టీ ప్లేసెస్ అన్నీ కొంచెం స్కిప్ అయి ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ బాలి. కొంచెం పార్టీ సైడ్ కూడా మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేదాన్నేమో, బట్ టైం సరిపోలేదు. ఐ డెఫినెట్లీ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ దాట్, అండ్ ఐ సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.